प्रथम भाषण को मेडन स्पीच कहते हैं। माल एप्रोपिज्म ध्वनि में समानता वाले शब्द का गलत प्रयोग। माल कंटेंट a person who is never happy with what he has. Malleable लचीला easy to shape in any desired form. Mannequin mannequin यानी पुतला or dummy used to display clothes in a shop window. Mannequin maneuver maneuver पैंतरेबाजी an underhand device resorted to in order to justify misconduct. Masochist masochist यानी पीड़ा सुख होगी someone who obtain pleasure from receiving punishment. Masochist mason mason यानी राजमिस्त्री a person skilled in cutting, dressing and laying stone in building. Matinee matinee यानी अपराह्न की फिल्म दोपहर की a cinema show held in the afternoon. Mausoleum mausoleum यानी मकबरा a stately or impressive building housing a tomb or group of tomb. Mausoleum maxim maxim यानी कहावत an established principle of practical wisdom या a short statement of a general truth or rule of conduct. meadow meadow यानी चारागाह an area of grassland where animal graze. meander meander यानी इधर उधर घूमना to move about from place to place aimlessly. meander medley medley यानी गीत समूह a musical composition made up of a series of songs या short pieces of melancholic उदासी की अवस्था feeling or expressing pensive sadness. meanness meanness यानी हानिकारक a person or thing that is likely to cause harm. meanness mendicant mendicant यानी भिखारी one who goes from place to place या begging. mendicant mishap mishap दुर्घटना misnomer misnomer यानी नाम का गलत प्रयोग a word or a name that is inappropriate for a person or thing. modus operandi यानी कि कार्यप्रणाली momentous momentous यानी सबसे अहम
मोनेशन मोनेशन यानी चेतावनी, a warning of impending danger. मोनोग्राफ किसी विशेष विषय पर लिखी गई पुस्तक। मैनोमानिया एक ही बात की धुन। ऑब्सेशन विथ वन पर्टिकुलर थिंग। मोनोपोली एकाधिकार। मोर मोर यानी लंगर डालना। To secure a boat by attaching it to an anchor. मोर्श मोर्श यानी रीति रिवाज। Custom and habit of a particular group. morgue morgue यानी मुर्दाघर। mortgage mortgage यानी गिरवी। a legal agreement by which a bank lend you money to buy a house. mosaic mosaic यानी रंगीन पत्थर, एक कांच के टुकड़ों से बनी रचना। art consisting of a design made of small pieces of colored stone. mosaic motel motel यानी चितकबरा, mark with spots or smear of color. muffle muffle यानी ओढ़ना, wrap or cover for warmth. multitudinous बहुसंख्यक, consisting of many things or part.